ya maafisa watarajiwa waliofanya bora zaidi kwenye mafunzo yao wataweza kuja mbele yako Mheshimiwa Rais kwa minajili ya kuweza kutuzwa. Chambilecho wasemi wa mithili ya jadi, chanda chema huvikwa pete. Best all-round male recruit, number 123759, recruit police constable, Eric Kavala from Green Company. Best all-round female recruit, number 123666, recruit police constable woman, Dorcas Chemngeno from Red Company. Best all-round academic recruit, number 123112, recruit police constable, James Mwadhi from Blue Company. Cause best shot, number 122811, recruit police constable, Leonard Maritim, who scored 49 out of 50 points from Yellow Company. Na Mheshimiwa Rais, huyu ndiye afisa mtarajiwa aliyefanya bora zaidi kwenye masuala ya ulengaji shabaha. Mwanzo kabisa ataweza kutundikwa ile beji ya mlengaji shabaha hodari, hali maarufu the marksman's badge. Kisha ikimridhia Mheshimiwa Rais ataweza kumtunuku afisa huyu mtarajiwa. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kukubali kuwatuza maafisa hawa waliofanya bora zaidi kwenye mafunzo yao. Ama kweli sisi tunasema shukran.
wa polisi zikishirikisha bendi kuu ambayo ni bendi ya ulinzi na msafara wa rais, ikiwa chini ya uongozi wake mkurugenzi mkuu wa muziki akiwa ni Bwana Samuel Yohana Wambura, miliki wa tuzo la OTW, akiwa ni msaidizi wa Inspector Generali. Bendi ya kikosi cha GSU iko chini ya uongozi wake Chief Inspector Samuel Birengo wa Masika. Bendi hizi, Mheshimiwa Rais, siku ya leo ziko chini ya uongozi wake naibu mkurugenzi wa muziki kwenye bendi kuu ambaye ni Bwana Felix Mrashui, akiwa ni mratibu mwandamizi Senior Drum Major, akiwa ni Sergeant James Murage, akisaidiwa na Kopro Paulo Elim, Kopro Halima Molu, Kopro Geoffrey Bet, pamoja na Constable Evans Mwaniki. Miliki wa ngoma kubwa ni Sergeant Richard Moya, akiwa naye Constable Peter Hamala.
Wapi vigelegele jamani? Wapi vigelegele jamani, tukimkaribisha Mheshimiwa Rais? Wapi vigelegele? Kamala. Sasa Mheshimiwa Rais, nizamu ya kikundi cha tatu, Sergeant Frederick Makuk, mwelekezi wa upande wa kulia ni Kopro Silas Sore. Wanaopita mbele yako kwa hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikundi cha 4 chini ya uongozi wake Inspector Paul Gitau, akisaidiwa na mwanadada Sergeant Daisy Mukoya. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Kopro Siginola Leonard Tangi. Hivi sasa nizamu ya kikundi cha 5 Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake Inspector Josephine Matoi, akisaidiwa na Sergeant Pius Okweno. Mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Kopro Frederick Maiso. Zamu hivi sasa Mheshimiwa Rais ni ya kikundi cha 6 chini ya uongozi wake Chief Inspector Flavian Ndeto Nzili, akisaidiwa na Sergeant Dickson Zambo. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Kopro Petronila Wachia. Hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikundi cha 7 chini ya uongozi wake Inspector Vincent Maru, akisaidiwa na Sergeant Paul Wanzala. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Kopro Joel Okindo. Hivi sasa ni kikundi cha 8 Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake Inspector Samuel Chacha, akisaidiwa na Sergeant Amos Etiang. Mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Kopro Dennis Asige. Hivi sasa nizamu ya kikundi cha 9 chini ya uongozi wake Chief Inspector Stephen Laibuta, akisaidiwa na Sergeant Maina Ngugi. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Kopro Galgalo Tura. Zamu ya kikundi cha 10 Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake Inspector Duncan Ondigo, akisaidiwa na Sergeant Camillus Ochieng. Mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Kopro Siginola Philip Yegon. Wanaopita mbele yako kwa hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikundi cha 11 chini ya uongozi wake Inspector Jonathan Murray, akisaidiwa na Sergeant Stephen Rotich. Mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Kopro Andrew Solik.
Mheshimiwa Rais. Hivi sasa wanaopita mbele yako ni kikundi cha 12 chini ya uongozi wake Inspector Julieta Arono akisaidiwa na Sergeant Rumbangala. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Corporal Simon Ouma. Mwendo ukiwa ni wa polepole. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, wanaopita mbele yako ni kikundi cha 14 chini ya uongozi wake Inspector Geoffrey Ogaki akisaidiwa na Sergeant Timothy Atich. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Corporal Esther Okila. Zamu hivi sasa ni ya kikundi cha 15 Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake Inspector Shadrack Kariuki akisaidiwa na Sergeant Daniel Alundo. Mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Corporal Alex Bera. Kikundi cha 16 Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake Inspector Thomas Chelimo akisaidiwa na Sergeant Enoch Okwako. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Corporal Michael Otieno. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, nizamu ya kikundi cha 17 chini ya uongozi wake Inspector Francis Muchai akisaidiwa na Sergeant Daniel Ruto. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Corporal Edwin Wanjala. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, wanaopita mbele yako ni kikundi cha 18 chini ya uongozi wake Inspector Mohamed Jars akisaidiwa na Sergeant Felix Kimuli. Hilary Cheso akisaidiwa na Sergeant David Kirui. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Corporal Signola Peter Kamau. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, nizamu ya kikundi cha 20 chini ya uongozi wake Inspector Edwin Momanyi akisaidiwa na Sergeant Nicodemus Andiwo. Mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Corporal Isaac Ndambuki. Zamu ni ya kikundi cha 21 hivi sasa Mheshimiwa Rais. Vichwa kulia, ishara ya heshima wanazo kutunuku Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake Inspector Augustine Kwemoi akisaidiwa naye Sergeant Julius Nyorera. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Corporal David Musyoka. Zamu ni ya kikundi cha 22 Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake Inspector Faith Gitao akisaidiwa na Sergeant Abraham Koech. Mwelekezi wa upande wa kulia ni Corporal Stanley Maina. Hivi sasa nizamu
ya kikundi cha 23 namba 23 squad chini ya uongozi wake Inspector Peter Msheni akisaidiwa naye Sergeant Evan Akala. Mwelekezo upande wa kulia ni Corporal Wilberforce Anobi. Kikundi cha 24 Mheshimiwa Rais ndio wanaopita mbele yako kwa hivi sasa chini ya uongozi wake Inspector Peter Kamwiro akisaidiwa na Sergeant Bernard Kimayo. Mwelekezi wa upande wa kulia akiwa ni Corporal Samuel Waka. Kutufungia kwa vikundi Mheshimiwa Rais ni kikundi cha 25 chini ya uongozi wake Inspector Ustadh Mohamed Said Gogo SMT akisaidiwa naye Sergeant Abdullahi Abdikarim. Mwelekezo upande wa pili akiwa ni Corporal Douglas Okindo. Nyuma yao ni Regimental Sergeant Major Mheshimiwa Rais akiwa ni Senior Sergeant James Simiyu wa Kisaka, lakini kuhakikisha kuwa nidhamu inadumishwa kwenye gwaride nzima. Mwisho wa gwaride ni kiranja wa gwaride ambaye ni Chief Inspector Silas Mayo akiwa ndiye mkufunzi wa kwata kwenye chuo hiki. Na Mheshimiwa Rais, gwaride limeweza kubadili mwendo kutoka kwa mwendo wa polepole hadi mwendo wa haraka haraka, Mheshimiwa Rais, ili kuweza kuja na kupita mbele yako kikundi baada ya kingine, Mheshimiwa Rais, wakijitambulisha na kutoa heshima zao wakiwa kwa mwendo wa haraka haraka.
sherehe ya 49 Mheshimiwa Rais, tunakuomba kwa heshima uweze kupokea heshima zao wakiwa kwenye mwendo wa haraka haraka. Bendi zetu zikiwa zinarudi kule nyuma pembeni mwa uwanja ili kuweza kuwapisha maafisa hawa waweze kurudi mahali walipoanzia gwaride la Mheshimiwa Rais.
heshima na taadhima kuu, naomba sote tusimame tafadhali. Oath of office. Do swear that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya during my service in the Kenya Police, without favor or affection, malice or ill will, that I will at all times do my utmost to preserve the peace and to prevent offenses against the peace, that while I shall continue to hold the said office to the best of my skill and knowledge, will discharge all duties thereof faithfully according to law, and I will subject myself to the Constitution, all acts, orders and regulations, now or in future in service, relating to my service in the Kenya Police Service, and that I will discharge all the duties of a police officer according to law, without fear, favor, affection or ill will. So help me God. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri Tukufu ya Kenya, ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi hapa nchini, Daktari William Samoei Ruto, Waziri wa Masuala ya Ndani na Utawala wa Nchi, Profesa Kithure Kindiki, makatibu mlioko hapa, Inspector Generali Huduma ya Kitaifa ya Polisi Mhandisi Japheth Koome, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa, kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, ni kuombe niweze kumwalika Naibu Inspector Generali Huduma ya Polisi Bwana Edward Mbugwa ili aweze kuendelea na ratiba ambayo imesalia. Welcome sir.
Mheshimiwa Rais, na kuhakikishia members of the National Police Service, they love their country. I have patriotic officers under me ambao wako tayari kulinda nchi yao, kuchunga mali yetu, kulinda wananchi na mali yao. We are committed towards doing exactly that, and as I've always said, without fear or favor. Your Excellency, Ijumatatu nilishinda hapa, tulizungumza nao maofisa, tulikuzungumza mambo mengi na nikawaeleza vile umetuamuru kama service commanders. Umetueleza kile wewe unataka, utaki kuona kabisa ofisa yeyote wa polisi anaingia kwa siasa. Hayo nimewaeleza. Unataka wawe professional police officers kulingana na katiba ya nchi. Siasa wakae mbali. Umetueleza ya kwamba tuhudumia wananchi bila kupendelea. Kama ni tusiangalie mambo ya kabila, tusiangalie mlengo wa siasa, tusiangalie kama ni tajiri ama ni mtu mdogo, lakini tufanyie kila mwananchi haki. Haya ni mambo nimewaeleza. You've always stated clearly ya kwamba unataka tuwe waaminifu. We must be honest to our people. We must serve. Your Excellency, you've always stated clearly, utaki hata shilingi moja ambaye umepeana kwa kikosi cha polisi iibiwe ama iende kwa njia nyingine. Na kuhakikishia ile support umetupatia, tutatia bidii na kuhakikisha tunalinda mali yote ya nchi hii pamoja na ile natupea kama vifaa vya kazi. Tutalinda kabisa. Your Excellency, without any further much ado, as I've stated, I've been here on occasions to talk to these officers. Ours is to assure you we shall be loyal to your government as expected of us by the constitution of this country. Your Excellency, it is now my humble duty to welcome Waziri. Welcome Professor Kendeke. Karibu sana Waziri. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi wa vikosi vya ulinzi, Inspector Generali wa polisi Engineer Japheth Kome na makamanda wote katika vitengo mbalimbali vya idara ya polisi ya taifa, makatibu wa wizara walio hapa, mstahiki gavana wa jiji la Nairobi Mheshimiwa Sakaja, maofisa wakuu wa serikali walio hapa, mwenyekiti wa tume huru ya huduma ya polisi, mwakilishi wa Chief of the Defense Forces, na wale wote ambao wako hapa wakiwemo viongozi wa tabaka mbalimbali, wananchi, wazazi, marafiki, mahafala wa siku ya leo. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako, kwa sababu umetuagiza katika Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Nchi ya kwamba tuunge mkono na tupatie kipaumbele mwelekeo wako wa kuboresha mazingira kupitia upanzi wa miti katika sehemu zote za Jamhuri ya Kenya likiwemo jiji la Nairobi. Kwa ruhusa yako, naomba uniruhusu kwa dakika moja ama mbili
nimwalike gavana wa jiji la Nairobi mstahiki Johnson Sakaja aseme jambo moja kama ama mbili vile tutashirikiana sisi kama wizara na huduma ya polisi na serikali ya kaunti ya Nairobi katika mambo ya kuboresha mazingira katika jiji la Nairobi. Karibu Mheshimiwa Gavana. Asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, Waziri wa Interior, Professor Kithure Kindiki, the Inspector General of Police and all service commanders, na pia wale ambao wamejiunga leo na kikosi cha GSU na familia zenu, hamjambo. Good morning. This indeed is a very exciting day, Your Excellency, for many families, because standing before you is their hope. Many have invested from across the country in these young people who today are passing out. Your Excellency, mine is just to wish them well, to wish them all the best, and to wish them the diligence to serve our people with dignity. As the Cabinet Secretary has mentioned, as a county of Nairobi, we are very proud that we've been able to partner very closely with the Inspector General of Police and the Regional Commander, Mr. Bungei, to restore order and sanity in Nairobi County. Your Excellency, you will remember, just after the election, Nairobi County faced a lot of disorder. Crime had shot up. We had a lot of cases of muggings, but working closely with the National Police Service through the leadership of our new Inspector General, I'm sure you have noted that those cases and incidences have gone down. Tunakushukuru sana Rais kwa sababu ni wewe ambaye ulitupa ruhusa kufanya kazi pamoja. Hapo mbeleni county governments hazikuwa zinafanya kwa umoja au kwa ukaribu na police service. Na hiyo ndio njia ambayo umetufunza ya kwamba serikali ni moja. Serikali ya kitaifa na serikali zetu za county ni muhimu tuweze kufanya kazi pamoja kwa sababu tunahudumia na kuwatumikia Wakenya na wananchi moja ambao wametuchagua na ambao wameweka matumaini mengi. Ya pili, Your Excellency, ulituamrisha na tumekubaliana na wewe ya kwamba lazima tupande miti katika kaunti ya Nairobi na pia katika kaunti zetu zote. You gave us a very ambitious target yesterday of 10 million trees. Tulifikiri tulikuwa tumepanga vizuri sana na KFS ya kupanda miti kama 2,000,000, lakini we up to the task. Tumezungumza na waziri na pia commandant wa AP wa hapa GSU, tumezungumza na PS wa correctional facilities watusaidie na prisons na vijana wetu wa Nairobi ambao tutajumuisha kama 10,000 hivi. We are not going to just plant trees. We will plant trees, maintain trees and green the city of Nairobi. Hiyo pia itasaidia vijana wetu kupata kitu ya kufanya ambayo ina manufaa na ambayo inaonekana. Your Excellency, thank you so much for that opportunity. Ya mwisho zaidi nikimaliza ni ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tunafanya pamoja na wewe na pamoja na serikali kuu kuhakikisha kwamba tunarudisha mpangilio ambao unafaa katika jiji letu la Nairobi na pia katika taifa letu. Ningesihi vikosi vyetu, polisi wetu, inspectorate officers wetu, tunapoenda kwa wananchi wetu, tuwape hadhi na heshima ambayo wanastahili. Let us serve these people with dignity because, Your Excellency, our aim is to make Nairobi County a city of order, a city of dignity, so that we can provide hope and opportunities for our people. Hongera sana recruits wetu and new officers, and may God bless you. Thank you, Excellency. Your Excellency, sir, for us in the Ministry of Interior and National Administration, we have picked the priorities which your administration has identified in the security sector, and we have rolled out
a program to ensure that we implement all the priorities that are in the Kenya Kwanza administration plan for the security sector. And the main ones being, Your Excellency, security sector institutional reforms, which we are picking up extremely rapidly to ensure we reform all the institutions and agencies in the security sector, including the National Police Service, the Kenya Prison Service, the National Government Administration, and all the other agencies that are critical to the realization of a safe and secure country. Your Excellency, sir, in that regard, we have also picked out the priorities which you have set out in this sector under your administration to ensure that we professionalize all our security agencies, all our security officers are instructed to be professional, to restrain from extraneous behavior, and to concentrate on the core mandate, which is to secure Kenya and to make it a safe home for all of us. In that regard, Your Excellency, we, in consultation with the command of the National Police Service and the other agencies in this sector, are working towards reviewing and updating the curricula of these institutions in this sector to ensure that they respond to the complexities of the security challenges our country is facing today. We are also working to ensure that we also implement your direction, that we continue modernizing the equipment that is available for our officers, so that as they protect our people, they also protect themselves from danger. Your Excellency, finally, we have picked out the priority of the welfare and terms and conditions of officers, and thank you for the task force which you formed on 21st of December and whose work is already underway. We commit ourselves to be disciplined as a sector, to remain focused, and to be able to assist you deliver development, economic growth, inclusivity in a safe and secure environment, recognizing that economic development is not viable until there is safety and security for everyone, and also recognizing that insecurity impacts more those who are in the bottom of the economic pyramid. Your Excellency, nakushukuru sana. Kama wizara umetuheshimu, umetupatia nafasi. Hii wiki tumeanza na wewe na kutoka Kiganjo mpaka Embakasi jana, na leo tuko hapa. We thank you for your time and we congratulate those who are graduating today. Your Excellency, it is now my humble duty to ask everyone to be upstanding, those who are seated, as I invite His Excellency the President to address the graduates and all of us. Welcome, Mr. President, sir. Asante sana waziri. Tafadhali wale mko na viti hapa mbele mketi. Waziri wetu wa mambo ya usalama Profesa Kithure Kindiki, makatibu wote walio hapa wanaofanya kazi katika wizara hiyo, Inspector General of Police, our DIGs, senior police officers, family and friends of graduates, and my very dear graduates, good morning. I join you in celebrating this moment when we witness the passing out of General Service Unit recruits. This is a day of tremendous pride and joy for the graduating officers,
their families, as well as the National Police Service College community here in Embakasi and the people of Kenya at large. The graduates assembled here before us have satisfied the college that after qualifying for admission, they demonstrated the necessary knowledge, skill, patriotism, courage, and discipline to join the General Service Unit. Therefore, we can safely conclude that these officers meet very high standards of every quality required to become part of a well-known institution with a consistent history of reliability, excellence, and discipline. This is no mean achievement, and it must be acknowledged and appreciated. I congratulate, therefore, each and every one of you for this lifetime achievement. Congratulations and my very best wishes as you get on to do what you have been trained to do and serve the people of Kenya. From this day, you are the ambassadors of the National Police Service, tasked with giving a good example and a good account to Kenyans wherever you go, and living up to the highest ideals of policing as a noble profession, a high calling, and an essential service to the people of Kenya. You have been deliberately and rigorously selected to represent the face of Kenya in its glorious diversity, and trained together to become a cohesive cohort of brothers and sisters to be deployed to any part of our country, and you will be expected to serve all Kenyans selflessly, fairly, with integrity, without any discrimination whatsoever. As a new generation of Kenyans and of police officers, you are tasked with doing much more to promote national cohesion and to completely eradicate tribal and other forms of discrimination, both among yourselves and whenever and wherever you come in contact with civilians. As I have told you and told your colleagues earlier in the last 2 days, the new policing paradigm that the government is promoting demands of you to apply yourselves to your work in an exemplary manner, that when law-abiding Kenyans see you, they see hope, they see relief, safety, and a solution to their security challenges. On the other hand, when criminals and antisocial elements see you, they should immediately regret their actions and go ahead to respect our people, their interests, their property, and all national institutions. Your graduation demonstrates the government's determination to develop a police service that addresses and resolves national security challenges and threats to law and order in a way that is aligned with national values and principles of governance. This occasion is also evident that we are attuned to the complexity, dynamism, and magnitude of policing environment. Technology has increased the capacity of criminal networks to do great harm faster and over large distances. Cross-border and transnational crime leverages modern technology to escape detection and interception. Resources, technologies, and information are shared across the world over digital infrastructures, and criminal actors can move with ease across international borders. Closer home, political crisis, armed conflict, instability, and civil strife have led to the trafficking in weapons and the proliferation of illicit arms in civilian hands, intensifying the capacity of bandits and cattle rustlers to wreak havoc among our pastoral communities in Kenya.
especially in our arid and semi-arid rangelands. Similarly, terrorism, drug trafficking, and other serious crimes benefit from our location as a geostrategic hub and proximity to political and security crises in order to perpetuate their heinous crimes. We shall no longer follow the tradition of putting cattle rustlers, bandits, and other criminals on notice. Instead, we will move resolutely and systematically to take measures to make our presence, intent, and capability evident for all to see. The interests of Kenyans are not to be infringed without serious consequences. I repeat that the rights, freedoms, lives, and livelihood of the citizens of the Republic of Kenya shall not be interfered with without a robust and effective response. We have no choice as a country except to rise up to the challenge and to do all we can to ensure that Kenyans and their interests are safe and that people can lead their lives and pursue their aspirations within our borders in a free, open, and democratic society that is safe and secure. You are the custodians of our freedom and prosperity. We therefore have a duty to live up to our respective parts of our pact to keep Kenya safe, free, and working. The General Service Unit is a highly regarded specialized unit with paramilitary capabilities and capacity to deploy on short notice and engage effectively with security threats in various types of difficult conditions, terrain, climates, including urban combat. It is the cutting edge of our police response to armed conflict and security challenges. On our part, we are committed to enhancing the establishment and technical capacity of the National Police Service to make sure that every Kenyan is and feels adequately served by the police throughout the country. This graduation ceremony is the third this week and the latest installment of 991 recruits, making a total of 5,867 officers who graduated in the past 3 days. This demonstrates our commitment to ensure that Kenyans enjoy adequate police services and that our capacity to keep the people and their interests safe is continuously enhanced. On my first day in office, I signed the instrument that conferred institutional autonomy to the National Police Service by transferring the police budget from the Office of the President to the Office of the Inspector General. Only real autonomy of the police service will safeguard professionalism and independence and enhance the institution's contribution to the governance, justice, law, and order sector. We are serious about investing in the enhanced recruitment, training, and skills, equipment and technology, conditions of service and welfare, as well as health and well-being of our police officers. We recognize this not only as the obligation of government, but also as the foundation of police capacity to give Kenyans the highest standard of service in a highly challenging policing environment. I want to give you an assurance of the government's intention to keep its word and fulfill its part of the bargain. In return, I urge each and every one of you to be patriotic and courageous. You are expected to live up to your oath and standing orders at all times. You also are required to ensure that you remain mindful of the Constitution, especially the national values and principles of governance in Article 10
the principles of the national security in Article 238, and most importantly, the Bill of Rights, Chapter 4 of the Constitution. Always bear in mind that the police are faithful servants of the people of Kenya. Cultivate excellent relations with citizens and communities wherever you go and are deployed, and your work will be easier and more rewarding. We are determined to provide security in every part of Kenya and guarantee the safety of every citizen without compromising fundamental human rights and freedoms. This is the governance imperative of our time. As I conclude, I reiterate the high expectations that Kenyans have in you. You should have no difficulty whatsoever in meeting them by serving them with discipline, courage, firmness, but also fairness. After your graduation today, you join your colleagues in the high calling of service, all in keeping with the police motto of utumishi kwa wote. Na wacha niseme mambo mawili ya muhimu pia kwa hawa vijana ambao leo wanaungana na jeshi kubwa ya polisi wetu katika taifa letu la Kenya. Vile nimewaambia, mumekaa hapa miezi 9 kutoka sehemu zote za Kenya, kutoka jamii zote za Kenya. Mtafanya kazi vile mumekuwa trained hapa. Mtafanya kazi na polisi, munaungana na jeshi kubwa ya polisi. Karibu sasa tutakuwa na polisi 1110. Wale mumetrain na wao hapa, wale mtafanya kazi na wao Kenya, wao ni ndugu zenu, wao ni madada zenu kuliko hata wale mumezaliwa na wao. Hiyo ndio Kenya tunataka kujenga, yenye haina mipaka ya ukabila na sehemu mtu anatoka ama dini. Na wauliza askari wetu hapa, yule unasimama karibu na yeye, huyo ni ndugu yako. Yule mumefanya training na yeye, huyo ni ndugu yako ama ni dada yako. Huyo ambaye utafanya kazi na yeye, Mungu akiwajalia mpaka mufike miaka 60, kisha ya kwamba Kenya inaungana na sote tunatembea kwa pamoja. Nimemwambia Profesa Kindiki na wizara ya kwamba tunataka mambo ya usalama isiwe tu ni mambo ya askari peke yao. Vile vile tunataka kila mwananchi ajumuike na kujua mambo ya usalama katika kijiji yake, katika mahali anaishi. Na ndio tumesema sasa tuta operationalize County Policing Authority, ili county governments wajumuike na national government katika kushughulikia mambo ya usalama katika kila county ya taifa letu la Kenya. Tumekubaliana vile vile na IG wetu kwamba mimi niliamua ya kwamba naweka budget ya askari wetu polisi. Nimetoa kutoka ofisi ya rais, mahali kuna wanasiasa wengi, na nikasema nipeleke katika Inspector General, ofisi ya Inspector General, ili budget ya polisi isitumike kwa mambo ya kisiasa. Na ndio nimesema mimi nataka askari wetu wa polisi wafanye kazi ya polisi, wachunge usalama, wachunge mali yetu, wachunge watoto wetu, wachunge biashara zetu.
mambo ya siasa itafanywa na wanasiasa, na nawauliza wanasiasa wote wawachane na askari wetu wa polisi. Kila mwanasiasa, na mimi katika majukumu yangu ya kisiasa, tuko na watu wengi wa kutusaidia upande huo. Kila mwanasiasa atafutane na lobby group, atafutane na pressure group, atafutane na wale wa kufanya mambo ya siasa. Hawa askari hawako na nafasi ya kufanya siasa, kazi yao ni kuchunga usalama wa taifa letu la Kenya. Na hivyo vile nilitoa budget ya polisi kutoka ofisi ya rais nikapeleka katika ofisi ya Inspector General, si kupeleka hiyo pesa huko iende ikaibiwa na matapeli na wakora na mabroka. Mimi nataka niwaambie waziwazi mapema ya kwamba hatutaruhusu pesa ya security itumiwe ama iibiwe na mabroka kwa sababu imepelekwa katika ofisi ya Inspector General. Inspector General, uwe mwadilifu. Hata ikifika mahali lazima utumie bunduki kulinda hiyo pesa ya hawa askari, fanya hivyo ndio wakora wasipatikane katika hiyo sehemu. Na mimi nataka niwaambie hasa accounting officer wetu katika ofisi ile, mchunge pale kwa procurement, ndio shetani wa ufisadi anaishi hapo. Mchunge hapo kwa procurement, kwa sababu hapo ndio pesa ya hawa askari itaibiwa na hawa askari hawatapata haki yao. Mimi nataka hiyo pesa yote tunaweka katika mambo ya budget ya usalama ifike kwa hawa askari, wawe na vifaa ya kutosha, na tutahakikisha kwamba kuna pesa ya kutosha ili askari hawa wawe na vifaa vyote vinavyohitajika waweze kusimamia usalama wa taifa letu la Kenya. Vijana wangu, mimi nataka niwaambie tunawapenda sana, tunawatakia heri. I pray for you and your families as you embark on serving our great nation. May the Almighty God protect you and bless the work of your hands, and may He grant you the wisdom and fortitude to serve with distinction, even in challenging and dangerous situations. God will see you through, and I look forward to working with each and every one of you in building a great nation, the nation of Kenya. Asanteni sana, nawatakia baraka ya Mungu. God bless you, and I wish you success in your service. Thank you very much. Kamanda wa gwaride akiwa anakuja kumwomba Mheshimiwa Rais ili aweze kuondoa gwaride.
your permission to march off the parade in Victor. Thank you, Your Excellency. Amri ya mwisho imekuwa ni to your duties. Quick march. Maafisa hawa hivi sasa, Mheshimiwa Rais, wakiwa tayari kuweza kuungana na wenzao pembe zote za taifa hili ili kuweza kuhakikisha kuwa mali yako mwananchi na usalama wako siku zote uko sawa. Baada ya gwaride la kufana, wakiwa tayari kuweza kuhudumia taifa kwa mujibu wa sheria na katiba ya taifa letu na sheria zilizowekwa, bila ya uoga, shauku, mapendeleo au nia mbaya. Mheshimiwa Rais, kuomba kwa heshima uweze kupokea heshima zao wakiwa wanaondoka hivi sasa, wakiwa tayari kuweza kuhudumia taifa. Wakiwa wanaondoka kwa mwendo wa haraka haraka, wakiwa tayari kuweza kuhudumia taifa hili. Tunawatakia kila laheri maafisa hawa wapya, tukisema welcome aboard MV General Service Unit. Meli ambayo iliweza kuundwa
kupata muda wa kuweza kuja kwenye sherehe hizi za 49. Bendi zetu zikiwa tayari kuweza kuondoka kwenye uwanja, zikiwa chini ya uongozi wake mkurugenzi mkuu wa muziki Yohana Samueli Wambura, akiwa ni msaidizi wa Inspector Generali, wakiwa wanatoa heshima zao. Bendi hii siku ya leo ikiwa chini ya uongozi wake naibu mkurugenzi wa muziki kwenye bendi hii ambaye ni Bwana Felix Murashui. Akisaidiwa naye mkurugenzi wa muziki kwenye bendi ya kosi cha GSU, naye mwanadada Inspector Salome Korir. Mheshimiwa Rais, wakiwa wanaondoka na wimbo wa Injili nitalitangaza neno lako Bwana. Itakayofuata itakuwa ni awamu ya picha. Picha ya kwanza, Mheshimiwa Rais, kwa heshima yako tutaweza kupiga picha ya kwanza na makamanda wa vikundi, na picha ya pili itakuwa ni picha ya manaibu kamanda wa vikundi. Naam, shukrani za dhati Mheshimiwa Rais katika upigaji wa picha hii ambayo itakuwa ni kumbukizi kwa sherehe ya 44 katika chuo hiki cha GSU. Tutachukua nafasi kuwakaribisha wa kwanza ambaye ni Deputy Parade Commander Bwana Karamushu Daniel, atafuatwa naye Parade Commander Bwana Christopher Momo. Vile vile tutakuwa na COB Campus Bwana Charles Naibei, atafuatwa na Commandant Kiganjo Sa Bruno Shioso. Vile vile tutakuwa na Commandant GSU Bwana Douglas Kanja. Vile vile tutakuwa na DCI msimamizi mkuu wa DCI Bwana Amin Mohamed. Vile vile wataweza kufuatwa na DIG APS Bwana Nur Gabo. Vile vile atafuatwa naye DIG KPS Bwana Edward Mbogwa. Tutawakaribisha vile vile wale ambao walitusaidia katika kukula kiapo, the clergy, Sheikh Suleiman Bakari. Vile vile tutakuwa na Father John Korir, Reverend Samson Suyanka. Tutakuwa na mwenyekiti wa National Police Service Commission Bwana Eliot Kinothia. Vile vile tutakuwa na Principal Administration Secretary Madam Banis Lema Deket. Vile vile tutakuwa na Principal Administration Secretary Madam Ann Ngetich. Kisha atafuatwa na katibu wa kudumu katika kitengo cha Correction Service Madam Mary Mudhoni, naye PS Interior Dr. Raymond Omolo. Mheshimiwa Rais, tutaomba Inspector Generali akiwa na waziri wa masuala ya ndani, vile vile usimamizi wa ulinzi,
aweze kukusindikiza kwa sababu ya picha hii ya kwanza. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Wengine wote popote tulipo, tafadhali kwa heshima na taadhima kuu tutaombwa kutulia, tutaweza kupata uelekezi wa litakalofuatia baadaye. Thank you, Your Excellency. Na picha yetu ya pili itakuwa ni picha ya platoon sergeants baada ya platoon commanders kupewa amri ya kuondoka. Asanteni. Platoon sergeants. Na mkumbuka, picha hizi ni picha ambazo zinapeana kumbukizi za sherehe kama hizi. Kwa hivyo huwa ni picha ambazo ni muhimu sana kwetu kama maafisa wa polisi, hasa wale wakufunzi wa chuo hiki ambao wameweza kuwapika maafisa hawa ambao tayari wamekwisha pakuliwa kwenda kupeana huduma kwa wananchi. Karibu tena Mheshimiwa Rais kwa picha hiyo ya pili. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naam, mtazamaji, kama unavyoona kuwa tumefikia kileleni mwa sherehe hizi za kufuzu kwa makurutu wa maafisa usalama wa GSU, ambapo Rais William Ruto alikuwa ameongoza hafla hii ya kufuzu kwa vikosi vya usalama ya GSU. Na kwa sasa shughuli nzima ya kupiga picha kwa pamoja na Rais William Ruto imekamilika tu sasa hivi, na sasa hivi Rais William Ruto anatarajiwa kuondoka katika jukwaa hili baada ya kuongoza hafla hii nzima ya kufuzu kwa vikosi vya maafisa wa usalama wa GSU. Na kama nilivyokudokezea hapo awali ni kwamba makurutu 991 ndio wanafuzu leo baada ya kupata mafunzo maalum kwa miezi 9 kunradhi. Waliofuzu hii leo wakiwemo maafisa wanaume na maafisa wa kike, ambapo maafisa 888 ndio wanaume na 103 ndio kike. Ni taarifa ambayo tulikuwa tunaifuatilia kwa kina, mtazamaji, ambapo Rais William Ruto amewataka maafisa kuwa mfano bora katika kila jambo wafanyalo. Rais Ruto pia ameahidi kuboresha hali ya kazi kwa maafisa wa usalama, ikiwemo kuwapa makao bora na bima ya afya ili kudumisha usalama katika taifa hili. Pia Rais William Ruto akiahidi kuboresha hali ya kazi wa maafisa wa usalama kwa kuwapa makao na bima ya afya. Pia amesema tangu siku ya Jumanne na kufikia siku ya leo Alhamisi, zaidi ya maafisa wa usalama zaidi ya 5,000 wamefuzu, na hiyo ni ishara tosha kwamba juhudi nzima ya kupiga jeki swala nzima la usalama linaonekana kufua dafu. Rais William Ruto pia amewataka maafisa kuzingatia kanuni za sheria wakati ambapo